Hi, Hello. guys. Hi, how Hey, are you? fine. How are you? I'm very good, thank you. Sure. How's your weekend? It was good. Yeah, it was good. We had good weather and now it's raining in Oh, California. it's raining. Yeah, we also had some snowing. It Oh was no. so much snowing. So now, but today the weather is too perfect. Yeah. We have too sunny today. Do you go outside and play in the snow and make a snowballs? No, no, no. I didn't. No? You have to because I'm you did scared. you I'm were scared. I'm scared the snowing. I don't like the snowing. oh you don't like. Yeah, yeah, I don't like the snowing at all. Okay. So let me welcome my Okay. people, my Excellent. friends. Good. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaan waa idin salaamayaa meel baad joogtiin walaalaha soomaaliyeed waa idin soo dhaweynayaa kusoo dhawaada cabdullahi cards show oo maalbo talaada nooga barateen inaan mataqaanaa xaggan mataqaanaa ku kulanno si mataqaanaa aan u kala qaadano warbixin ku saabsan arrimaha socdaalka ee dalka maraykanka waxaa idin leeyahay soo dhawaada waxaa la jiray su-aalaha qabteen insha allah waxaa rajeynayna waqti yar aan meesha ku jirno inaan idinkaga jawaabno wax walba ay ku saabsan yihiinba oo su-aal walba ku saabsan arrimaha socdaalka cafan so Kats, let me welcome you again. We can proceed it from now. That sounds great. So we don't have any questions yet. You told people to give us questions? Yeah, I've already told them. We are waiting. Yeah. Let's see if anybody wants to join and ask us in person today. Here, I'll do the invite code. I'll share it in chat. Okay. Let me see if I could do that on comments. All right. Okay, so it's showing up on Facebook and YouTube in comments. If somebody wants to join the chat, go to this link. Okay, the link you share right now, right? Yeah, I shared it. Yeah. Okay. Okay, and waxaan rajeynaya insha allah inaad ka faa'iidaysano waqtiga yar aan haysano hadduu ilaahay yidhaah su-aalihiina saad mataqaana usoo dhibaateen guys. So any news about the immigration services? Let me see here. I am seeing a lot of Somali DVs to continue to go to Nairobi and get bad news, and that is distressing for me. Yeah. It's sad. Yeah, that's too sad, to be honest. It's not good. That's not what what we are hoping. Every year after year, we just hope that Nairobi will become a straight embassy that will help us, but never happen. Year after year is the same thing, and I don't know. Could you translate for your audience? Yeah. So, waxaan ka hadlaynaa Nairobi, safaaradda Nairobi oo sanadba sanad kasii dambeeyo Soomaalida mataqaanaa ay ku adkeyso ay siiso maxaa la jiray waxaan raali aan ka ahayn aanan mataqaanaa wanaagsanayn fiisihii xaq ay u lahaayeen janiskay heleen inay kaga faa'iidaystaan fursadaas ay heleen mataqaanaa inay ku tagaan Maraykanka fursaday hor istaagayaan ma siinayaan fiisihii marka waa safaaradda Nairobi keliya anagana waxay noo tahay safaaraddeena Maraykanka dhamna way noo tahay so dhib baan ku qabnaa marka ma garanayo goortaan ka bixi doono insha allah laakiin waa dadaalaynaa meel walbaan u geli doonaa inaan mataqaanaa ka dhidhano inay Nairobi isbedel ay samaysaa. I actually sent a tweet about that on was it Saturday? No, Sunday, 2 days ago, and I was happy to see that other people agreed that this is awful. And maxaa la jiray laba maalin ka hor Twitter oo soo dhigay cards wuxuu ka hadlayay arrintan hadda Nairobi ka hashad Soomaalida maxaa la jiray inaysan ogoleen documents Soomaalida dadka qaarkood marka way ku raaceen sababtay saas u sameynayaan Nairobi. So I'll read the tweet in English and you can translate it. I said, as U.S. Embassy Kenya arbitrarily doesn't recognize Somali education documents, hundreds of Somali diversity visa winners are scammed each year out of $330 application fee per applicant. Twitterka u qoray cards waxa weeyaan wuxuu dhahay
Soomaali badan oo DV lottery ku guuleysatay aa jirto haddana safaaradda Nairobi ku taalo Maraykanka aanan aqoonsanayn waxbarashada Nairobi ama documentyaasha Nairobi boqolaal Soomaali oo DV winners ah yani waa la dhacay scam da lagu sameeyay yani dad la dhacay noqdeen marka laga qaatay $330 qofkan asoon fiisa la siinaynin la ogi in la soo diidayo waxa lagu sameeyaa waxa laga qaataa $330 yani $330 laga shubaya adoo interview marin meesha fadhida interview markii la soo gaarin warqadii gudnida laga horkeenaya marka taasoo ka hadlayo wuxuu dhahay waa la xadaya ama yani lacag dhicitaan weeye taas dadkan Soomaalida boqolaalka ruux ah oo ku guuleystay DV lottery markay Nairobi tagaan waxbarashadan ma aqoonsana qofka hadii waxbarashada la aqoonsanayn waxa la rabaa in lagu siiyo warqadii gudnida laga horkeen ama lacag shubinba lacagta laga shubaya kadibna waxa lagu leeyahay ma ku ogolin ama ma aqoonsanin wax documentska awadatid. I said, then there's the medical exams and the travel, and a family of 4 can lose $3,000 or $4,000 really easy. sidoo kale markii la isku daro maxaa la jira caafimaadka lama raayo iyo lacagaha lagu soo baxo wadankeena laga imaanaya dad qaarkood Nairobi kuma naala waxay ka imaanayaan wadankay ka imaanayaan wadankeena meel walba looga imaada haddana still lacag badan soo isticmaalayo $3,000 ilaa $4,000 naga baxdo oo processes la ah haddana waxaan laga siiyaa yani waa reject lagu siinaya taasi waa waxa laga xumaado aanan fiicnayn. The last sentence here, I said a chance that a journalist will ask the State Department press briefing, ask this question is 0%. What I mean there is the reporters, the journalists that go to the State Department and ask questions about what the State Department's doing, they never worry about things like this. sidoo kale dadkan wariyaasha ah oo State Department taga su'aalaha weydiiyaan markii loo fiiriyo boqolkiiba waa eber maba kabal walaayaan ba maxaa la jiray arrintan ka tagan Nairobi oo mataqana loogu baahnaa maalin in la weydiiyo ama in laga shaqeeyo la rabay wax mataqana waxba aan ka qosin amaliye ka soo qaadeen. So got some interesting responses. Sure. Make sure you Cliffo says, make sure you do not choose U.S. Embassy Kenya because they will scam you. And I agree with that. If there's any way you can choose a different embassy like Djibouti, please try to do that. Sure. dadka qaarkood oo commentiga soo bixiyeen waxay leeyihiin way ku raacayaan waxay leeyihiin maxaa la jiray waa ku raacsanahay ama ku raacnay haddaad safaarad doonanaysidna doorta safaarad sida Djibouti camal ah ama safaarad sida mataqaanaa maxaa la jiray India camal ama meelaha kale Malaysia meel kale la aadi karaa Nairobi wax ka baxsan isku daya I want to add one thing cards yeah Soomaalida inta badan waxaa sameynaa DV lottery-ga markaa buuxsanaysid present address-kaaga gasho wadanka rabtid inaad safaris ku martid present address-kan anaga waxaan ka dhignaa address-ka hore noogu jiray ma bedelno present address-kaaga u bedel safaarada u socotid ama wadanka u socotid address-kaas gasho marka DS260 buuxinaysid laakiin present address-kaaga hadaa ka dhigtid kan Muqdisho ama Nairobi hadaa ka dhigtid ana rabtid safaarada India in interview lagaga qaado waa khasaaro lagu bedelay KCC ma bedelayso present address-kaaga waa inuu noqdaa wadanka untaqana u socotid oo interview-ga rabtid ku martid marka taas la qiimeynaya marka marba ka fikira present address-kaaga haduusan ku bedelnin oo masna ku qortay interview location-kaaga India ku qortay laakiin present address-kaaga India ma ahan waxa waay still waxa taa Nairobi meel kale lagu ma qaaday so present address waa muhiim. I need to know what you're saying too. Yeah, I was just talking about when they our Somali people when they are feeling DS260 they do mistakes about the present address. They usually put their present address as the address they used before, and the interview location they use differently. Okay, let me say, right. Interview location they just put India, and present address is not India. It's like Mogadishu or Nairobi. So KCC will recognize still the present address. So they can't even look the interview location, you see. So you have to put your present address. That's the more important thing to have you to look at before you change your interview location. Right. And before you do that, though, make sure that you have a case number that is either current in the visa bulletin or it's expected to be current in the visa bulletin. Because if your case number doesn't become current, and you make a trip to India for no reason. Sure. And sidoo kale
case numberkiina waa markaas saas camal aad samaynayso hadda waxaan ka hadlayaa markaa wax la buuxinaya ahayd laakiin hadda wuxuu leeyahay hadda kaars wuxuu malaya hadda in wixii la bedelayo so maxaa samaysaa markaa wixii aad bedelinaysid present aad tahay oo yacni current aad tahay waxaaga safaaradda waa ku bedeli karto cases kuma bedeli karto so adoona joogin mataqaanaa indiina ama adoo waddankaa rabtid interviewga inaad ku martid aadan jooginna mararka qaarkood waa ka dhigana anaga dhan waa samaynay laakiin still ma fiicno inaad joogtid waddankaasaa kuu fiican si mataqaanaa aad waxaaga u bedelatid Okay. So Kars, the other question is these days the Djibouti embassy they didn't even give any person any Somali lottery winners they didn't provide any visas yet. Why? We don't have any visa Djibouti. They just everybody is an AP. Yeah, AP administrative process. So right. I don't know. I do not know the answer to that question, but if you remember last year, it's sort of the same thing happened, right? Yeah, same thing happened. But this thing, I think this year and last year at this time, some I thought some people they gave visas. Oh, really? Yeah. I think I don't know. I think we will find out in that we have a pending group lawsuit for DV 2024 selectees that are waiting on the final clearance at Djibouti. It's a small group. I can't remember how many. Do you? The 3 or 4 applicants in that group lawsuit, and we're waiting to see how that plays out. So maybe we'll have more information about that as that lawsuit develops. Yeah. sidoo kale Kars waxaan weydiiyey Djibouti sababta mataqaanaa fiisa ilaa aysan u bixinin dad fiisa la siiyay mana arkin xilligeena sanadkii hore dad yaraa la siiyay jirtay xilligan oo kale fiisa way bixiyeen ahayd laakiin sanadkan la fiisa ma bixin so hadda waxaan gacanta ku haynaa group lawsuit ah oo Djibouti ku qoran 3 ilaa 4 ruux meelaas waay so waxaan rajaynaynaa xaggeena ka soo baxdo wax mataqaanaa xogaa list oo dadkan kale oo AB ku jira wax mataqaanaa wax tar leh okay we proceed to questions which lawsuit it is Ibrahim lawsuit that we filed in Washington DC. I think that group you are talking is India. Okay. Well, do we have any questions yet? Yeah, we have questions. Yeah, sure. Hey, Abdullahi. Hi, Leila. Okay. Yeah, you were right. The one we have pending is India. We need to put together a group lawsuit of DVs that are pending at Djibouti and see what happens, see what we find out. Okay, sure. Hada groupka noo bandhigraysan ma ahan mid Djibouti mid waxa way India marka Djibouti waan sugaynaa dad badan aqrab badan ogaa soo diyaarinayso insha Allah haddii soo gaarto group lawsuitkooda waan diyaarinaynaa kadibna waxaan rajaynaynaa inay mataqaan result fiican ay ka helaan ayna qomada ku wareey fiisa ka helaan insha Allah dulayra okay, this is a good question. Sure. I'll say it in English. A few Somali DV applicants have chosen Madagascar, Antananarivo as their interview location. What is your opinion about the embassy performance overall and refusal rate? Amar wuxuu dhahay Soomaali yara waxaa jirta oo DV lottery ku guuleystay applicants ah oo ku qoratay Madagascar Antananarivo magaaladaas okay waa caasimadan filaya Madagascar inay tahay wuxuu dhahay sidee u aragtaan ama performance ama shaqada mataqaanaa safaaradaas ama approval rate-keeda ama refusal rate-keeda ama sidii yani dadka waa fiisa u siiyaan ama diidmadeeda waa sidee let me share monthly immigrant visa statistics is a good place to go to find out what is happening at a specific embassy. We can go see in December, we can look at it 2 different ways: place of birth and visa class, post and visa class. If you want to know about a specific embassy, you choose post. Okay. Sure. And so the post
we are interested in is what is happening at Anta Ana. How do you say Anta Ana? Are you? And I never had even their capital city before today. Oh, Yeah. That's not where the embassy is. Let me look. U.S. Embassy, Madagascar. Sure. Yeah. Well, this is weird. Anta. Why is it not showing up? Do they issue immigrant visas there? Madagascar. I have no idea about that country. I never had some people go there, but we will check it. I will find it. I'm checking. Yeah. There is limited availability for non-immigrant visas. Mm-hmm. Great. I'm not even sure that they issue immigrant visas from that. Mm-hmm. Yeah. In what country will you be applying for your U.S. visa? I'm going to say Madagascar and see where it says the interview location is. So, I'm trying to get this website to tell me something. The visa, Sure. the Visa Wizard website at the State Department. It says, which country will you be applying for your U.S. visa? Madagascar. The State Department is giving these three little dots. Yeah. So I like to sing a song when I'm seeing those little dots. So some of your audience knows French, so I'll sing Alouette. Do you know Alouette? What's that? Alouette, je te plaimerai. Je te plaimerai. I don't know that. Alouette. Oh, you funny. Do you know that song? No. No. Okay. Oh, here. Well, Mm-hmm. our team is saying the same problem that I have, and that is, hold on a second. They're saying Anta, but as we showed before on the visa issuance statistics for December, there is no Anta. Yeah. So either they didn't issue any immigrant visas or they just closed for the month. I don't know. I don't know the answer to that question. Let's come back to that. Maybe somebody will help give us. Okay. And Amar, su-aashaada jawaabteeda maan helin weli waa ku raadinaynaa insha Allah. Madagascar waxaad intaa ka raadinay wax waan ka laanahay. So waan kugu soo laaban doonaa hadda wax dheeraad aan ka helno ama audience hadday noo sheegi karaan insha Allah. Dad kale ku qormashatay jiraan. Soo dhaweynaynaa. Bashir Abdi Iro, safaaradda Mareykanka ee Kenya maxaa keenaya in ay Soomaalida ku adkayso? I think we answered this question, and it's like why embassy in Nairobi embassy are not allowing Somali people? Why are they like not allowing? I don't know. I do not know the answer to that question. Yeah, Bashiro and Bashir is like one of my team last year. Mhm. So he's in Minnesota right now. Oh, great. Great. Yeah. And Bashir su-aashaas jawaabteeda ma naqaano waa isku dayn state department la hadalno waa wax badan waa raadinay wax kuweeshino badan waa dirnay laakiin dee mar walba waxay ku doodayaan mataqaanaa inuu consularka xaq u leeyahay laakiin aan midda jirtaa waxay tahay ogahay waddanka policyga u yaalaa waxay tahay inaysan ogoleen waxbarashada Soomaaliya Kenya waa dariskeena laakiin qof markuu jaamacad ka soo raadsado waxay u diraan way ku dhibaan lama ogola marka Kenyaanka weeyaan ee safaaradda waxay ku shaqaynaysaa policyga waddankaas so marka waa wax kale oo intaas dheer mataqaanaa ma hayno. I know how we can find out though.
Sure. He's in Minnesota. That means he has access to the member of Congress, Representative Ilhan Omar. Yeah, Ilhan Omar. Yeah, and she's from Somalia, so she would probably be one of the best people to ask that question of the State Department. So contact her office and say, can you ask the State Department why Nairobi discriminates against Somalis? Bashiiro sidoo kale aday Minnesota joogtaa waa samayn kartaa Ilhan Omar meesha joogta maxaa la jiray Ilhan Omar waa waxa way gabar mataqaana matasho Congress-ka mataqaana representative-ka waxay ka tahay Minnesota so waxa ina la xiriirta xadii kartaa sababta mataqaana Soomaalida looga necab yahay maxay tahay safaaradda Mareykanka Nairobi so su'aasha ina weydiisid kadibna iyadu waxay sii weydiin kartaa Congress-ka geyn kartaa su'aasha meel dheer gaari kartaa so marka waa wayna anficaysaa access u leedahay hadda noo samayn kartid it's okay. Also, Representative Omar is one of my favorite members of Congress. Sidoo kale waa dadkan mataqaana aan ka xiisay ku jirtaa Ilhan Omar dadka Congress ku jira mataqaana aan yani si dhow aan ula socda ma aan xiisay ku jirtaa. Okay. Okay, let me where's that? Leila, she's talking about European things. I think so. Yeah. Why? You can read this one. Why people from Africa lie about coming to Europe so badly that they tell lies? I don't understand the question. I've never had that happen. Yeah, by the way, and we are not in Europe, we're in America, and the things we are discussing about like all about in American immigration services. So we are not in Europe. Leila, thank you. Just skip, yeah. Yeah. Next question. Yeah. I think the next question is just greeting. Assalamu alaikum, Abdullahi. Okay. Wa alaikum salam. So I lived in Sweden and I lived in UK for 7 months, and it's not that hard to come here while some people so desperately take the sea and lose their lives. So it's just how we live in Europe is a joke. Okay, well, I practice immigration law in the U.S., so I can't speak to Sweden. I've never been to Sweden. I think the UK is awful. It rains all year, but I've never been to Sweden. Sure. And ma ka hadli karno Leila, I'm sorry. Anaga muxli saaran maxaa la jiray UK ama Europe. So ma ka hadli karno wax Europe ku saabsan. Anaga waxaan ka hadli karnaa kaliya Mareykanka iyo wax ku saabsan. Marka naga raali noqo. Adoo mahadsan. I do like Swedish cars. I like Volvos. Volvos, that's all I can say about Sweden. Yeah. I like. Yeah, I like too. Okay. This is English. I'm sorry. I have put my current address in India back in May of 2023. It sounds like a DV. Still, I go to India. Will that cause any problem once I go to India for interview in the next few months? And Ibrahim wuxuu dhahay maybe to 2023 waxaan gashaday addresskayga India welina India ii tahay taasi mataqaana wax problem ii keeni kartaa maanta interview aan ku marayo maxaa la jiray India. I hope not, but it's always possible. It's all okay. A couple years ago, we had an embassy cancel a bunch of interviews because they said that the applicants were not in the country. I tweeted about it, and then they rescheduled them and let them interview. But there's always a risk that a rogue, a bad consulate, a bad embassy will make a decision that is harmful.
that's always a possibility. And Ibrahim walaal uma malaynayo laakiin way dhacdaa wayna dhici kartaa horena way u dhacday marba riski ku keeni kartaa ama caqabaday ku noqon kartaa mar hadda wadankii joogin oo wadankaasna ka dhigatay interviewgiisa ama adresskiisa ka dhigatay hadda wadankaasna ku loonayn marka hadda kora waxaa dhacday in laga kansalo dadka mataqaana qaarkood kasoo qad adi camalad indii ka dhigatay oo laga kansalay dad noocaas ku dhacdaa jirto kadibna wuxuu dhahay waan soo Twitter gareeyay waxay ku qasbanaadeen qoladan embassiga inay dib u interviewgooda loo siiyo dadka mataqaana laga kansalay consular xun ama safaaradda haddii safaarad walba oo nin xun jooga ama qofka mas'uulka ah hadduu wanaagsaneen wax walba wuxuu kuula kici karaa ama kuula kacaya marka mar walba inaad ka digtoonaatid fiican mar walba waxaa wanaagsan ama soo jeedinaynaa inaad wadanka ka dhigatay waxaaga inaad mataqaana ku sugnaatid. Okay. Sure. So I think today they sleep in our Somali people. I found that. Let's go back to this question. Sure. I found this example that I was talking about. All right. When it was August 31st of 2022. So that would have been 2 years ago, right? Yeah. Let's see if I can get it to do this. My screen right. Share, present. So in 2022, oh my goodness, do we know this embassy? U.S. Embassy Kenya in Nairobi canceled scheduled interview appointments for Sudanese DV selectees after they made 2,000-mile journey from Sudan to Nairobi. And then Nairobi canceled their interviews, saying that that they don't have to interview them even after they made the trip. laba sano ka hore ahayd safaaradda Nairobi ahayd dadka laga kansalan waa dad Sudanese ah ayagoo soo mareen 200 mayl 2,000 mayl ayagoo soo jareen oo wadanka xataa imaadeen markaas hadda laga sii kansalay so sababta loo kansalan waxay ahayd in wadanka aysan joogin oo ay ka soo dhigteen kaliya. Fortunately, they were plaintiffs in a lawsuit we had going on at the time, UAO versus Blinken, and I was able to shame the government by this tweet that caused Nairobi to do the right thing and let this family interview for their visas. waxay ka mid yihiin dad mataqaana dacwadayaal ah hadda mataqaana kiiskooda gacanta ku hayno Twitterkan wuxuu sababay aan qornay in mataqaana maxaa la jiray Nairobi ay ku soo noqoto wadada saxda ahayd oo mataqaana dadkaasna ay siiso oo family-ga ahaa fiisahooda ama maxaa la jiray interviewgooda ay ogolaataan inay maraan. So that's one advantage to being a plaintiff in a lawsuit. We have one more path to solve a problem. Not only do we go through the KCC or the consulate, but we can use the government attorney. mararka qaarkood waxay ku fiican tahay inaad mataqaana lawsuit ama ka qayb qaad ama ku jirto waxay ku fiican tahay kaliya maahan inaad wado kale ku furaysaa macnaha maahan kaliya inaad mataqaana KCC iyo safaaradda mataqaana kaliya inaad ku durureegtid sidoo kale waxaa isticmaali karnaa government attorneyyaasha yani garsoorayaasha government u shaqeeya aan isticmaali karnaa ayaga mataqaana ka jawaabaya lawsuit kii la furaa ama lawsuit marba ayaga mataqaana shaqo ku leh ilaan waa laga dacwoonayaa. Okay, we can go to another question now. Sorry. Sure. I think we have no other question. Oh, Asma Sunni. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Osman, you greet you too. Does anybody want to join the studio and ask their question in person? I just shared the link on Facebook and YouTube if they do. The invite. And haddaad u baahan tahay inaad ku soo biirtid live kan socdo few minutes noo dhiman daqiiqada noo dhiman haddaa u baahan tahay su'aalo oo mataqaana in person caadi inaad weydiisid oo ku soo biiri kartaa linkii waan soo sheegi gareynay YouTube-ka ama maxaa la jiray isheeg waxaa ka arki kartaa ama Facebook ka arki kartaa linkiga waa nagu soo biiri kartaa waan ogolnahay maanta
fursada haysataa nagu soo bir in person su'aal caadi oo weydiin kartaa intuu live kasii socdo. Thank you. So I hope they're gonna. I hope so too. Yeah. Maxaa cusub group 5? What's new about group 5 or welcome cops? I would Osman, I think. I have a fear, and that is that Welcome Corps is not the program that was promised. Yeah. I don't think it's meeting people's expectations. Yes, and macalin Cusmaanow inkastoo anaga shaqadeena aysan ahayn programka haddana wuxuu dhahay lawyerka waan xoogaa cabsiyaan ka qabnaa sida mataqaana dadkii hadda oo rajeynayaan ma ahan maxaa la jiray ama ay isleeyihiin u fududiyaan ma ahan so laakiin waa wax promised ama ahan yani wax lagu ballan qaadi kara ma ahan yani balkan that's why so wixii cusub haddaan arki doonaa insha allah. Again saaxiib yaal linkiaan soo dirnay Facebook waa ka arki kartaa sidoo kale YouTube waa ka arki kartaa haddaa u baahan tahay nagu soo biirtid inbaso nagu soo biiri kartaa waan kusoo dhaweynaa insha allah liveka waa soo qabsan kartaa. I was just reading an article that the State Department put out that the Welcome Corps program has been out 1 year. And of course, they're talking about how it's a great program. This came out January 19th, 2024. And they say it's a big success. Could you say? Wow. Big success. Waxaa u ahaa maxaa la jiray 29kii waxay soo boost gareeyeen dowladda inuu programkan soo baxay oo mataqaanaa oo mid mataqaanaa guulo badan watan uu yahay ama yani guulo oo mataqaanaa wax kool ah inuu yahay programkan mataqaanaa si ayaga ay ku sheegeen. It says in the first year more than 15,000 American sponsors have applied to receive 7,000 refugees through Welcome Corps. And sanadka ugu horreeyey 15,000 oo mataqaanaa maxaa la jiray oo dad oo American oo sponsorka ah oo sponsors ah mataqaanaa sameeyeen waxaan lagu soo qaaday can I see it was 7 is it 7,000 or it's they say that 15,000 sponsors have applied. lagu soo qaaday waxay ahayd 7,000 oo refugee ama qaxootiyaal ah. But here is what is curious. They do not say how many actually were processed. Sidoo kale waxa meesha mataqaanaa ka muuqanin inta mataqaanaa processka oo qaata ama processka mataqaanaa ay sameynayaan dadka process-gareynayaan. But they usually say cuts between 6 months to 3 years. I think that there's a problem. I don't think the State Department is showing like how this program is wonderful, but I have not spoken to anyone. I mean, we know that there's this one family or whatever, but I think that the program is being used more as propaganda and not actually causing. It's not as successful as the State Department is saying. Yeah, that's what I believe. Program korto waa program iska fiican laakiin sidii State Department abu buunisay hadana uma socdo anagana dad mataqaanaa aan kala xiriirna ama kala hadalno waxaas ma jiraan because of waxad anagana qosay aan sameynayna ma ahan so laakiin sida loo bunbuuniyay hada ma ahan oo mana mataqaanaa wax walba aqabad ay leeyihiin marka aqabadiisana waa gooni. Okay. Any more questions? I think we have one more down here. Yeah, this is the last question, I think. Okay. Yeah. You'll need to read it. Yeah, waan idin salaamay. Su'aashayda waxa weeye waxbarashadaydu dhibcahaygu aad bay u hooseeyaan wax dhibaha ma igu keenaysaa. He said, I'm greeting you. And my question is, my education qualification or my grades are low.
So is that can cause me a problem if my grade his grading levels are very low. Like I don't think it can cause I don't things, you think know. so. I think if you were the challenge with if he's Somali is getting the embassy to acknowledge that the documents are authentic, not what the grades actually are. If he attended 12 years of school, he's satisfied the requirement if he can prove that he attended those 12 years. Sure. And walaal Xudayfi Axmed haddiiba aad laba iyo toban sano iskuulka aad soo baratay aad soo dhigatay dhibcaha dhib ma lahan. Muhiimaddu waxaa inay original ahaadaan ay sax ahaadaan waxaagan dee sax yihiin oo waxbarashadana aad soo dhigatay dhib ma lahan. Dhibcaha waxaa weeyaan waa qasab maan ilaa mataqaanaa hay dhibco inaa wadatid qasab maahan. By the way, in Nairobi, they usually say that they always they want if you have D minus, they if you have D minus, they don't take your education. Really? Yes, That, they that, told that, you have to have D plus or C something. that's ironic because I believe that the consular officer that's sitting there making that decision probably got a D minus in high school. Most Sure. people got a D minus in high school. I think I got a D one time in calculus. Yes, sure. And barnaamijka ninka sameynaya ama meesha fadhiya consulka asrifkiisa D inuu helo laga yaabaa. Kenya waxaa weeyaan Kenya ka hadlayay Kenya safaaradda waxaa ku qoran waxbarashadada wadan walba way qiimeeyeen waxay ku leeyihiin qofka hadduu ka imaado wadan hebel waa inuu haystaa intaas. Qofka Kenyaanka ah marka uu hooseyso waxaa laga rabaa inuu haysto D minus. So adduunkan wax noocaas kama jiraan. So marka Kenya way ka jirtaa. I don't know. Soomaalidana sidoo kale waxbarashada marka la qiimeeyo inaad noqotaa la rabaa D minus. We have a So joke. by the way, why? Okay, that's policy. I think it's a Kenyan policy. It's that crazy embassy. Nairobi is arbitrary. They do what they want. Yeah, Nairobi waa meel waalan wixii rabaan iska sameynayaan. So we have a joke in USA. I think that you'll get it. What do you call a doctor who got the lowest grades in school? You have to translate. Okay, waxaa jirto kaftan yar oo meeshaan lagu isticmaalo maxaa looga wacaa nin doctor ah oo haddana helay grade ugu hooseeya oo waxbarasho markuu high school dhiganayo. Doctor. You get the joke? Okay. Okay. He got the lowest grade in high school, and he's a doctor. What do you or in medical school? What do you call him? Doctor. He's a doctor. He's a doctor. I don't care whatever he. That was my joke. You're supposed to say doctor in Somali and laugh. Yeah. Okay, sure. How do you say doctor in Somali? Yeah, we call Dottore. Dottore. Dottore, yes. Dottore Abdullahi. Yeah, Dottore Abdullahi. I think Layla she's posting too many questions. I think so. Well, she's asking about a broader subject that is not what we talk about in the show that much. Sure. Why? Layla, I'm sorry. Question-kaaga ma ka jawaabi karno kaasoo nama quseeyo sharciga dartiis mataqaanaa European iyo waxaas kama hadli karno. So mar kale waan ka raali gelinayaa. So si private iso weydii waxaa rabtid inaan kaaga jawaab isku daya insha Allah. She wants to be a surgeon. Well, Layla, go to school, be a surgeon. I might need a surgery. Oh yeah. Tell her to go to school. Layla waa inaa iskuul tagtaa yani qof maasha Allah tahay maxaa la jiray surgery-gana baro. She's still young. She's got plenty of time. Yeah, she can go. Yeah. Okay. And she can. So okay. I'll see you next Tuesday for. Sure. Right. Sure. I think so. Sidoo kale waxaan bixinaynaa we are offering a group lawsuit in Djibouti. We have some maxaa la jiray oo diyaar u ah oo dad diyaar u ah jiraan Djibouti joogaan. So group lawsuit right now there are 5 people, so they are looking more. If you have adaad ka mid tahay oo Djibouti joogtid, if you are one of the maxaa la jiray AP in Djibouti, you can join that group. So we are offering that opportunity. Please don't miss out.
Okay. Don't miss out. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Oh. We call assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Yeah, that means hi. Oh, I said, oh no, I mean to say the bye. How do you say bye? Okay, you want to say goodbye? Okay, you know, in Somali right now it's night. We say feed one accent or habeen one accent. Habian accent. Habeen one accent. Haben one accent. Yes, that's Ashra. good night. Good night. Okay, bye. Yeah. Okay, and bye akharta waa islaamina maalin wacan meel walba joogtiin iyo xilbood inta habeen wanaagsan